bike. It was in Shanghai. Recording is on. Before he came in You are better. in Europe. And why there was these bikes? It was because the smartphone and the code bar. I don't know in English. Code bar. Code bar. Barcode. Yeah. Barcode. So this is an example of the use of the up-to-date technology, but I criticize on one hand, the code bar and the smartphone, allow to go back to the good old bike because everyone can get a bike through the barcode. Oh. So that means that it has to be something like that. And you say how to go. Also, recent building we did, we always open the window. So since you open the window, you don't have a traditional air conditioning, but because you open the window, you have to take care again of the shadow, of orientation, but also of the noise. So you don't want to have a lot of cars, etc. You want to smell the scent of the spring. So you start by just, and now people they want to use they want to open the window. It's not something exceptional. So you say that now if all the building are no more, the building have shown with air conditioning and full sealed glazed wall, but with windows open, very quickly, maybe you'll see difference in the way you design the landscape, you design the car park, you design, etc., etc. So there are hopes. There are things like that. But this morning we speak about reconsidering the element around us, and I think one point of what you open is what are desired, what are positive, and what are negative, and what are supportable, what are dreams, and what are reality, and what's the effect in each day of our life were absolutely different of what was the dream of when we see the dream of digitalization, the first pirate and other acting person, and the way we are now absolutely controlled and out of autonomy in a relation with this element. We see the gap in between this dream and this reality. And this don't mean that the technology don't have to exist, but mean that, and this is absolutely for me is the point of ideology, is you have just one image, and with the same technology you can make another world if you desire to do it. So the point we are not discussed is the point of what did we do with this technology, and how can we probably have another dream with this element. But I think it is interesting to consider on the fact that to open the window, because it's really little things that we all are used to do. Because for me, the first things that I do when I have home, I open the window, because it's something that is automatic in my life, and it is so a simple thing, but it can change a big problem, a big thing. And this is the thing we used to say about consultation. No? It is not so necessary to change all, but begin to change something, and this little things can do a big change, because in relation with this simple justice is nothing of importance. It is something that is in our mind, because it is. I can't think to live without opening my window, but it's so. At the end, you change the image of the city. Yeah, it's not only this. My university have an horrible building in Calendano, that is a peripheral place near Florence, and it is all closed.
because there is the noise of the street, because there is the change of the air. But the change of the air, we can have to open the window. And we know we have a forced system of air, we have air conditioning, and it is a place in the middle of nothing. It is not it is an idea to build. And this is terrible because it is a place full of students, full of persons who go in every day, they eat into and so on. But this I think, makes a point on the responsibility of architecture and other professions, not only architecture. Yes, but all the designers, of space. Designers, not only of space, also of representation. I think we are part of this element. But when we really see in Paris, it's very interesting because you have two dreams. You have the East Dream and you have the Ost Dream. And the Ost Dream is this technology, you can say, as a building and the East Dream is a kind of anti-Ost Dream. And there are two quality of life. There are two different life at all. And it's interesting at whose point this infect the deep life of the people. And you see it when you bring, in the moment, Montreuil is coming a part of or Saint-Denis, a part of these people come now to buildings in this east part. They have a life who are different as us. They enter in these buildings in the morning and don't go in the restaurant at half time. They are in there are this intro element, this absolutely different life as persons who go. So mostly they go with car or with clothes. They don't go with bicycle. So it's also they has consequence also on this perception of freedom or of liberty and this is I think what afraid me is more and more persons live like this in these machines, and these machines change the bodies also. Exactly. It's a way to condition. That's why I like the air conditioning, because this way of conditioning, en tout cas en français, conditionner, it has many meanings, but it conditions people at the end, all this technical infrastructure. We will go to Michael, because I think it's a counterexample about what I just said. Thank you. Thanks very much, Richard. Yeah. We have to close these horrible buildings. Yeah. You have a presentation? No. No, so you can. It's a pity, but okay, no. We I think go about out some of pictures, this. but I no, we don't get can it go so out fast. of this. So we can interrupt. Okay. We will try to make a dialogue with Michael about a place who I don't only about reputation. I never was there, but I heard a lot this for last years, because you are at first I have to present you. You are filmer, cameraman. Firstly in the TV, then independent, now half, or I don't know, half. You make some very, how can you say, strong positions in about our society, not every time in the way in the
left way to say that's the good and that's the bad. And I think you make a very interesting film about migration. The persons who enter in Germany on the east part, who is the most racist part, and what is the contact of this migration and this locality. And this locality? No. Stop your. Yeah, I stopped. Now She it's wanted to say make her there, but we Yeah. can't have. Did you hear us? Yes, I suppose. Huh? Yeah. Ah. Yes. Okay. And Yes. you present this more or less racist person Mm. in her compromise they had to do because the persons who are coming are human. And also a racist has a confrontation in between to be a bad person and you express this kind of solidarity in between these persons in this situation and the migrants. Mm. Was Mm. I Yeah. make a schematic Yeah. about this. It was politically very complex because you also present this racist person as a racist, but you present also the limit of the ideology of racism when he's confronted with the reality. So the contradiction of this right, extreme right. Mm. And I think 4 years ago you start to enter in contact with a building, a place. Yeah, a place, and it was it's nearly. I think for me, it's every time I have the idea to make a film for a documentary for cinema, and while the research for make a film for cinema, I have to learn very much of the people and the region and to find the story which is possible to tell. And sometimes it's not possible to make a film, but while I'm research, I can do some intervention in the situation. I can things. So I go to a main part of the city. It's an eastern city. There I live, and 25,000 people live in this region. And this region of the city was built from the GDR for industrial workers. And after 1990, the industrial broke down, and many people goes out of this region and there was many criminality and people from other countries comes to this quartier, and it was very interesting for me to get connection to this people and to this situation. And I started with a project that there's a very famous building inside this region. It's a Fernsehturm. It's a television tower. It's 160 meters. And it was the start of this quartier. It was built in 1965, and the buildings are built in 1922. And before and all people love this building, and it's closed. Nobody can go high because it's not possible to get a legitimation to make a restaurant in it, or possibility for people to go here. And then I rent it for 1 week and in this week I make a museum that all people who live in this quartier can bring something which explain their quartier and their history. And it was very interesting to get connection to the people who come and bring something for the museum. And if they bring something, they can get
in the height of the tower, and I have a team of 20 people, and this was people I have make some contacts, and these are people who get some food. It's called in Germany Tafel, and they get some food and organize this stage, this point to give food another. And these people help me to realize this project, and there come 3,000 people visit in 1 week, and I have many to do to handle it. But it was very interesting to get in connection and many things. For example, architecture was for the people. It's very interesting and important to have this symbol in the city. They love this symbol, and they are oriented, and for them it's a kind of identity to be in it and to feel it. And many people who build it up are very proud workers, or are also the whole region. The workers are very identified with this region, and it's very and the quartier is embedded in nature. And if I see some pictures from urban gardening or on the roofs, the intensity of nature is realized in this in this project from the GDR 1922, and there are many possibilities for the people to go in gardens. There are many gardens they can use, and there's a good infrastructure. It's a very nice beach. It's a very good place to live, and many people love to live in it. So it's building, huh? It's in city, huh? Out of the city, isolate. Absolutely isolate. With how many % of workers now? I don't really know. I think 50%. 50%, and so 50% has no job, huh? Yes. So it's a part of Germany where the poorest of children on the top level, first place in Germany. There are many people, many children, but if you are there, it's very interesting. People are free, and they can cross through the streets. There are not so much cars, and it's lovely to be there and to see the children living in a free way. It's interesting to go to this place, and there are many people who work in this place. I have contact in social, schools, and so there are many inspiration to make this world better, and I think it works in a kind out of the normal race to be on the top in the world, or to get. And this is the point who interests us, is to say there is another imaginary there is absolutely in one dimension the loser, and in the other dimension over this idea of loser, and to say you can have a correct life inside of this representation. And I think this is very interesting, because it's the same in quarter like Quartier Nord de Marseille or other parts who are really negatively stamped, but who at the end persons live there in a very close inside element without contact with the neighborhood, because the contact with the neighborhood is negative. Every time you have the mirror of, but inside are a very interesting life. I will not say Sarcelles is the same, because it's not absolutely the same, but
I think it's interesting from this point of view. Mm. Can you explain a little bit other operation you do? So this, I think this museum was a fantastic way to recredibilize one monument at all of the 60s and to take it again in contact with this quarter. Mm. Mm. But you do Yeah. many other things. Just a Yeah. quick question. Do you have something about that on your website? Because I could try to beam it in the same time. Yes. Which one? Just- Perhaps is more interesting it's to better give to- the yeah, to it's give the better. address of. Yeah, You can on the chat make the address, yeah, and okay. we speak free. Okay. Perfect, Okay. perfect. Then I shoot a film last year, and it was an jubileum, 50 years of the existence of this quartier, and I talked to many people on many, and could be we can see the film in one evening, and it was all very interesting at this place to be there because of the credibility of this project in the beginning. I've the chance to go to many places as a director of photography, and it's not a problem to be there. The people are very direct in the communication, and for me it was very important to show the power of the people and the energy to fight against their problems, and so this was another project. And then we built an initiative with many players of the city in the culture part, and we want to build up an sozioculturelles Zentrum, Centrum of Culture. Centro culturale e sociale. Okay. But we have many problems with government, because if you talk about your project, I think it's nearly impossible to give an idea without digitalization, without into the politics. And I sadly know them very good because of my job in television. I couldn't imagine that we have a chance to inspire them to go other ways. It's terrible. And so we have, and they know, for our initiatives, they know that we are very good also for social peace in this region, and they don't give us this room for working with people or for doing something to put some culture into this region, because it's very important to give them culture, or to come with our culture and mix with them culture, and to come into a process. But it is not impossible to find a legal way to integrate it in this. Without digital presence. Compromise. Yes. And so there are many little projects. If we go a little bit more in echo with, so there are in this machine, this fabric, this artificial element who are in repetition, like a little bit like Dubuisson building, so a repetition of the same, and then you bring them out, and what happened? So what is this inside outside? In future? No, now, No. or in these 4 years, because I think this is one of the points who interest me on these experiences. It's not only an experience, I go and make my project and I leave. It's really a project who you go step by step and enter more and more in this intimacy of this place. Yes, I can tell you from the last week,
last week I was one day I go to a place where many criminality and many social problems the last years, and there are 3 people of our initiative, and they do something on this place, and make and you can rent bikes there, and you can organize to get an Fahrtanhänger, and you can. And there's also built up a little house, and in that house there are some chairs, and you can cook coffee. And in this place, they are built up a community who make peace on these places, and the people are very friendly. And when we come there, and the people come to us and are very interested in our project, and they hear about this, and they are very empathic about what we want to do, and I like it very much. And after it was a concert, and we are together with people at this place. And they every time came and have contact, and it was very interesting that we are very different people, different works, and the communication is very diverse. And So I think in our topic from non-sapere, we can say this is a community whose sapere, whose knowledge is not accepted, is not registered as something with value, but they have, and they communicate, and they exchange, and they so it's a kind of aisle of another kind of knowledge, or another kind of transmission of the knowledge. And what interests me is this connection in between the officiality, so politics, the schools, this outside effect, and this micro life who are there. Yes, could be interesting to look into the future, because I think in Germany if it's more expensive to live there and to have problems with heating and electricity, I think there will come another conflict. And it was interesting. It's a pity. It's interesting to see what's happened. How strong is solidarity, or what will work in this situation. And you see it also in the COVID time. No? Yes, I think was a strong solidarity. Yes, in the one part, and also another part, I think many of old peoples don't go out. They are more isolated, and also if they need something to eat, they stay at home. And there's a changing. We don't understand now what's happening there. So much afraid to go out, and they say. And we couldn't understand. I make a film and ask people, poor people, what's more important for you, to go out or to go and have the risk to get COVID, or it's more important to be involved with other people. And it was 50-50. And 50-50 in the way that 50% say was say more this and the other say more this. But now I talk with people who get the food to the people, and was heißt Tafel oder Essensaustausch? Distribution of feed. Distribution of feed, and he tells me that every week they have to put off 800 packages for people, and he said that more people from Ukraine comes, and more
and 200 old people are away, and they couldn't explain where they are. Ah. Oh. It's very interesting. It reminds me that many neighborhoods have changed with the time since the 19th century or the beginning of the middle of the 20th century. And what you are describing is a society at a certain moment in a place, a society at a certain moment. And I was wondering what will be the future of this society, because we have seen many places like that, which were places where there were many related people, and that has totally changed now. So what do you think of that? I think it's very interesting. I think that many people get transfer money and they don't work in industry. And I think if the crisis will be in kleine Unternehmen oder little societies factories. or- little factories, then I think the crisis will go to little factories. Enterprises, And I don't know what the crisis will do with this place, because there are not much places where the people work and can work and have the possibilities. There are so many garages, and old people have the possibility to work with something, but they all are depressive. They don't work in it. It's not good energy for to do a move. There are no. I remember one area in Lyon, which is called the Quartier des États-Unis, which is a beautiful area in one way. I like it. But at a certain time, it became a place where many poor people came, and after now it has changed. But since its construction, which was in 1930, something like that, until 2010, it has totally changed with the time. So I was wondering what could be your opinion, if it could have you an idea of this movement? It's very, very complicated. For example, the Syrian people, which with good Ausbildung, also with education, comes to Schwerin and to Mecklenburg-Vorpommern, and I have some contact with them, and 2 or 3 months later they will change to the western part of Germany. And so many people come, stay sometimes, and go out of this region. And so it's very, couldn't decide. Also the Ukraine's families, I don't know what happens with them. And it's interesting for me regarding to this non-sapere situation. What will be the future? Yes. And I know that in my job, when I work somewhere, it changes the society in some way. If you make urban space, better urban spaces, if you make public transportation come, if you renew the housing, it changes the situation of the neighborhood, and many other people come. So what we do in a good, in a positive meaning, you understand, have a consequence which is the contrary of what we expected. So in the non-sapere future that we could, what we can think of, we have to know that we are some of the actors. We are not alone, but what we do has an impact on the situation of the place. So we are in a contradiction. I wanted to say that too, because we cannot say we do that because we are
we are right and so on and so on. 10 years after, it can be very wrong regarding to, very negative regarding to a situation, a social situation. No, I think the point, if I introduce this, Michael is very more an observation who can have also consequences of the quality of life, you can have also consequences of quality of life. And sure, it's interesting because both can change the life, the social life, the condition and the dream, all this. So I think our friend Giulio is coming. We see it. You stay there, so we can still work on this situation and also on this experience of representation, credibilization, representation of himself for the other. So all these elements were very, very important, I think, for the quality of life, because you can have conditions. I think the economical condition is one factor who is very hard. The social condition in a place can have another dimension. The credibility of where you live is also a part. We see it very clearly. I was just after the DDR collapse. This part of the cities who was very popular, who was the crème de la crème de comunisti, partiti comunisti, from one day to the other collapsed to something who was the same as our social parts. And so it's no change in the way of economy, no change in the way of quality of life, but the imaginario of this place was from one time to other as negative, who was before as positive, and this changed absolutely the conditions of. So it's how the imaginario can be also a factor of bad life. Is this okay? Yes. Yes. Thank you. You have to speak Italian now. Yes, certo. Or Spanish. Portuguese. Credo è il più multilinguale che tutti gli altri. Ciao, ciao. Buongiorno, buonasera. Giulio Vinaccia, maestro. Oh, per favore, maestro, tutto maestro. Parliamo in italiano, inglese? Possiamo fare come... Capiscono tutti, no? Italiano. Meglio italiano. Sì, Okay, fa un parte italiano. va bene. Sono persone che non capisci, ma è un parte del... It's the same. è un parte della condizione di questo workshop che cambiamo. I can switch. I can speak American Italian. The only point he cannot is I know he cannot German. No. Perché ci sono tante ragazze anche italiane online. Ok, Sì, facciamo un po' italiano. Però poverini. Sì, poverini italiani. Poverini italiani, sempre poverini, non conoscono le lingue. Sì. No, con piacere. Certamente. Allora io abbiamo parlato oggi molto di ecosistemi, della città fabbrica, tecnologia,
out of context, out of genus loci, da differente struttura di costruire la città e di pensare la città. Abbiamo avuto il responsabile dell'urbanismo della città di Prado, anche che ho introdotto molto elementi del modello, il modello scientifico, il modello perché guarda altre città e fa alcune cose similari, o dal modello sociale e dal modello che posso riconsiderare adesso con l'antropocene. L'antropocene. L'antropocena, vi ho fatto attenzione, perché una potrebbe essere la cena. Antropocene. Dell'antropocene, sì. Sì. E dell'ecologia e sì. Adesso, Giulio, credo interessante perché tu rappresenti per me questo conoscenza delle culture del mondo, quale che fai sotto il design, fa prodotto, ma un lavoro sensazionale di credibilizzazione, di sapere che viene di altre culture e di mettere lei in conformità, possiamo dire, in conformità economica, sì, con la realtà del nostro tempo. Allora, dopo questa introduzione, che è un'introduzione che è molto importante, molto seria, ma io racconto le mie esperienze perché non sono teorico, e quindi quando si parla di ecosistema, di città, io ho tanti esempi, tante memorie di luoghi sbagliati, di luoghi non sbagliati in sé, luoghi sbagliati nel posto. Una prima memoria mi viene da una volta ho avuto la fortuna di andare a cena con Oscar Niemeyer, quando era ancora abbastanza sveglio, abbastanza giovane no, diciamo, non era tanto, e lui abitava a Flamengo, quindi che è un quartiere di Rio. Siamo andati a cena e poi io aspettavo l'after dinner, no? Andare a prendersi qualcosa a casa di Oscar, ero curioso di andare a vedere la casa di Oscar Niemeyer. Effettivamente siamo andati alla casa di Oscar Niemeyer, che era una casa anni 20. Aveva detto: maestro, ma la casa, lei che è il grande maestro di architettura, ma abita in una casa anni 20? E dice: sì, io non mi sognerei mai di abitare le cose che io ho progettate. E quindi in qualche modo, questa è di frase sua, ho incominciato a capire, non essendo architetto, un po' il dilemma dell'architetto. E lì mi sono ricollegato con altre storie che ho vissuto più o meno direttamente o marginalmente sugli spazi urbani. Non dimenticherò mai un viaggio che ho fatto dal Ghana verso il Burkina Faso. Si arriva a un posto che si chiama Bolgatanga, che sembra e a Bolgatanga era nato un dittatore negli anni 70, era un colonnello che gestiva il Ghana in quel periodo. Gli americani, per ringraziarselo, gli avevano regalato, perché lui era andato in America, aveva visto un film, American Graffiti, una cosa così, e aveva sognato in questa piccola cittadina americana. Gli americani, per comprarselo, hanno fatto una cittadina americana col motel, il cinema, come si chiama, drive-in e tutto, in mezzo al nullo, in mezzo al buio. C'era questo villaggio, questo paesino, dove noi abbiamo dormito nel motel, e nel motel ci dormivano le galline, perché nessuno poteva considerare in un habitat africano dove le persone abitano in gruppi familiari molto grandi, chi potesse vivere in 4 metri quadrati, 5 metri quadrati. Quindi io credo che il problema
Oui, c'est ça, c'est en Afrique. Au Ghana. C'est la frontière di Burkina Faso e Ghana. E quindi noi passammo questa notte allucinante in questa un hotel pieno di galline. E ritornando alle galline, adesso da alcuni anni sto lavorando in Etiopia e Addis Abeba è un cimitero dell'architettura mondiale, è un cimitero appena nato, questa è la cosa interessante, perché, come si dice, il deposito, il trash di tutte le copie dei cinesi, dell'architettura contemporanea, che alla fine gliela vendono agli etiopi. E fra cui c'è anche un treno veloce, un metro sopraelevato, a cui bisogna accedere con delle scale. Il metro superelevato non passa mai, passa ogni tanto perché è così random, ma la cosa interessante è che le scale sono delle strutture architettoniche interessanti, perché poi in fondo ci può mettere, cosa ci mettono? Chiudono e ci mettono i polli, quelle lì, anche le galline, la gallina è fondamentale, e quindi ci sono tutte le scale di design, tra virgolette, di architettura, tutto fatte così, e in cui vengono chiuse e messe le galline dentro. Quindi io credo che dobbiamo confrontarci su due punti. Uno è la difficoltà di molti architetti di confrontarsi con la realtà delle persone su cui devono progettare. E d'altra parte l'aspetto fantastico che io trovo, la capacità delle persone che devono abitare in quegli spazi di modificare quello che l'architetto, il genio, il mastermind ha deciso per loro. Quindi c'è questa confrontazione, capacità delle galline e delle persone che ci facevano un business. Quindi viaggiando si impara a vedere i casi, ce ne sono tanti, iniziando dalle Corbusier in avanti, di progetti che non hanno nulla a che fare con l'ambiente, che vengono messi lì perché c'è bisogno di fare un favore o che bisogna fare. In piccolo, tutto questo succede anche a Milano, perché il linguaggio ufficiale, per esempio, dell'interface design, di tutto quello che sono le interfacce elettroniche, non è lo stesso linguaggio che ne parliamo. No? Qualche burocrate scrive e si inventano dei verbi, che in italiano il verbo obliterare, io l'ho imparato solamente quando ho avuto il biglietto, no? Cioè dei verbi, delle parole che non esistono nell'italiano normale, che vengono utilizzati come interfaccia. Quindi io credo che la cosa interessante è vedere fino a che punto sia interessante, sia bello, la evoluzione, diciamo, la modifica, la ibridazione di questa idea dell'architettura o l'idea degli spazi occidentale in società non occidentali, fra cui quella d'Italia. L'Italia a volte, a seconda dove si va, può essere più o meno occidentale, perché se vai a Mazzara del Vallo ho dei grossi dubbi, la struttura è una struttura araba. Quindi io credo che è molto interessante studiare quello, più che criticarlo, perché criticarlo è facile, sì, gli architetti non se ne occupano, io avevo un po' di slide, non so se si va a farlo vedere, ma sono stato a Haiti sono arrivato dopo 3 mesi del terremoto, e il primo progetto che bisognava fare, secondo il governo, era ricostruire il palazzo presidenziale, che era caduto come un'enorme torta di... e quello che mi sorprendeva era che gli architetti, i vari bureau di architettura di tutto il mondo, correvano a fare il progetto. Nessuno si domandava, ma perché devo fare il palazzo presidenziale? A parte il presidente era scappato, quindi non c'era nemmeno. Quindi io credo che è molto interessante, e questo come autocritica, pensare che nel mondo dell'architettura e del design esiste una pessima rapporto con i progetti, nel senso che il progetto non viene mai, o viene poco digerito e poco discusso.
io quando faccio i progetti normalmente la prima parola che mi dicono dice this is out of brief, no, sempre, questo è fuori dal brief, noi non ti abbiamo chiesto quello. E io dico sì, beh, se mi aveste chiesto questo, se sapevate cosa volete, non mi dovete chiedere, non c'è bisogno di me, no? Quindi il fatto della grafica, per esempio, ma qui credo che sia un mondo di grafici, ne conosco 2, 3, io ho sempre domandato se i grafici si fanno delle domande su quello che mettono in grafica, su quello che perché io mi ricordo delle grandi discussioni sul pitch della presentazione, se era elvetica o non era elvetica, ma su quello che stavano scrivendo a volte ho dei grossi dubbi che viene fatta la discussione. Questo in linee generali. E quello che diciamo come aspetto di interesse è quello che mi accomuna da molti anni al lavoro con Rudy, anche se non abbiamo mai lavorato direttamente in alcune cose sì, molte cose sì, in Colombia. in Colombia nel 92. Ok, è stato quello di vedere la cultura degli altri, ma vederla in senso aperto. Io ho litigato sempre con gli antropologi, per esempio, perché quando entri a lavorare in una comunità in Amazzonia, dicono scusa un momento, io sono 50 anni che studio lei, e arrivi e cambia, incomincia a fare un'altra cosa, no? Quindi il lavorare, io credo che la cultura appartiene a tutti, questo è un discorso che faccio sempre, no? Dicono benissimo, ispiratevi alla cultura locale, che è la classica in tutti i paesi del terzo mondo. Te ti devi ispirare nella cultura locale. Sì, vai al museo, dico no fotos, vai a fare, non si può, no? Quindi la prima cosa che dobbiamo imparare è prendere che la cultura è disponibile, che possiamo farci quello che ci pare, bene o male, lo dobbiamo sperimentare. E queste ibridazioni, no? Adesso sto facendo un piccolo lavoro in Veneto e mi fa morire perché siamo andati alle fonti di un fiume sacro per la Lega, non ho capito bene quale fiume, e ovviamente c'erano soldi dietro perché era un fiume politico, no? Perché era un fiume che dava l'idea dell'origine dei sacri veneti. E avevano fatto, adesso te lo dico, poi te lo faccio arrivare, ma è uno vicino a Treviso, la fonte poi te lo dico. E avevano speso dei soldi per creare segnalizzazioni, tutto. Però i veneti sono geniali, io li adoro dal mio punto di vista, perché la segnalizzazione, tutte le indicazioni erano tutte sbagliate. E allora sopra, con il pennarello, c'era scritto Mona, non dai di qua, dall'altra parte. Ossia, ogni cartello, qualcuno gli aveva scritto sopra la direzione giusta, perché i cartelli erano stati messi in modo sbagliato. Con i commenti poi, con i commenti al grafico o al coso che li avevano messi. Ed erano varie persone, perché io le ho fotografate e ho visto che la tipografia era diversa, cioè la maniera di scrivere era diversa. Quindi questo mi piace da morire, no? Sto facendo una specie di ricerca della scarpetta di Cenerentola per trovare chi l'ha fatto, per nominarlo grafico del progetto. Grafico supremo. Esatto. Io credo che quello che dobbiamo essere un po' meno ingessati, diciamo in italiano si dice ingessati, che è il concetto diciamo lavorare sulla cultura nel modo più aperto e meno colto possibile, no? Con la cultura essere colti a volte produce degli effetti che non sono culturali, diciamo. Se io ho lavorato in mezzo mondo e mi dicono sempre, ma è il tuo segreto? Io ho lavorato in Iran, ho lavorato in Africa, in Amazzonia, in Cina. Come fai? Io tratto tutti dello stesso modo. Cioè, io sono io, gli altri sono gli altri, ci rapportiamo, basta. Non ho, come si dice, predisposizioni a questi sono musulmani, quindi non possiamo parlare di questo, o sono buddisti e quindi questo di qua. No, ma infatti io non ho... No, ma penso che il discorso della cultura, cioè di
di non avere, cioè, non tanto contro la cultura colta, no, diciamo, ma quanto avere non questa idea che sia qualcosa di sacro. La cultura Esatto. è interessante, essere Esatto. colti è importante, però utile. questo non vuol dire che perché io sono colto sia superiore o quello che sono io Certo. sia indiscutibile. Nel senso, è qualcosa che comunque ha senso se riusciamo a metterla a comune, perché se è qualcosa di intoccabile, di inutilizzabile, diventa un feticcio, diventa qualcosa Certo. di inutile. Noi molti anni fa con Rudy siamo stati invitati a discutere in una situazione assurda, tutta assurda, a Marsiglia stava per essere costruito un museo della cultura del Mediterraneo, che poi è stato costruito con una bellissima architettura. E i museologi volevano definire quando la cultura del Mediterraneo finiva, per poterla mettere in scatola e metterla nel museo. E noi diciamo no, non si può, il museo deve essere uno spazio aperto in modo che tutte le cose che vanno succedendo possano succedere dentro il museo, e quindi il museo non è più uno spazio di esposizione di cadaveri e di una scatola di vetro, ma è qualcosa di più. E c'è stato uno scontro incredibile in quel periodo, quei giorni, perché il museologo voleva arrivare a un punto e dire ok, arriviamo fino al 1995 e da lì indietro facciamo un museo. Come ti ricordi non ci siamo messi d'accordo. E infatti poi il museo l'hanno fatto più stile con gli altri. Questa è la parte grigia che non si può dire, che non sempre funziona a livello economico, però diciamo è così. Quindi credo che la discussione del non sapere, adesso mi voglio ricollegare a questo meraviglioso titolo. Il non sapere mi credo sia un punto di partenza meraviglioso. E l'umiltà quella che ti porta verso la conoscenza, non certo il credere. Quindi il non sapere è il punto di partenza. No, questo è molto importante. Che sì, di non trasportare il tuo sapere e di imposare il tuo sapere dall'altro. Certo. Sì. Poi magari lo fai in modo indiretto, sicuramente certe cose. Sì, ma a un punto in un exchange. Certo, c'è un cambio. Non c'è quello è anche importante di dire io non mi non ho il rischio con Giulio di si effacare, ma, certo. ma come posso ti mettere dal sempre punto che l'altro e rispettare l'altro con la sua cultura, e questo fa che anche che il tuo progetto è impregnato di tutte le culture che... Sì, poi magari non lo riesci a trovare, però ci sono tantissimi elementi che rimangono. Io insegno design più o meno ogni tanto e dico ai miei alunni che per fare design devo avere in mente noi abbiamo un'esperienza, una grande biblioteca con tanti posti vuoti, più le riempiamo e più avremo un bagaglio di ispirazioni, di colori, di forme, di texture, di materie costruttive. E se questa enorme biblioteca non la puoi riempire, non potrai mai essere un progettista. Quindi progetto vuol dire esperienza, non vuol dire che non si può fare il progettista senza esperienza. Questo mattino abbiamo cominciato con questo concetto di bachelor, di dimenticare il suo sapere. Tu c'è questa biblioteca, ma deve disapprendere, certo. disapprendere e cominciare a tutte situazioni da nuovo. Questo lo devi fare perché è un po' come casa mia moglie mi dice se vuoi portare un altro oggetto devi portare via uno perché non ci sta. No? Quindi
la nostra biblioteca è come quella, per me, no? Però io credo che per troppi anni, perlomeno quello che io ho visto nel mondo, è che ci sono queste due categorie definite. Il colonizzatore, diciamo nel senso buono, che arriva e dice no, ti spiego io come si fa, non ti preoccupare, adesso faccio io. E quell'altro che aspetta e dice, io vi racconto un progetto meraviglioso che ho fatto nel nord del Canada con le comunità indigene e con gli Inuit, che era un progetto all'altro senso, estremo senso, nel senso che qualunque cosa succedesse durante questo workshop per decidere questa mostra era positivo, quindi se noi bianchi eravamo la minoria e non decidevamo nulla e le decisioni erano totalmente casuali. Io non mi scorderò, una volta stavamo disegnando una piantina, una cosa molto fisica, no? Ed è passato un uccello sul tavolo e ha detto, ah no, Manitou ha detto che questa linea deve essere fatta così, no? Quindi ci sono i due estremi, quello che arrivo bianco, ti spiego come fare le cose, e quell'altro che si è completamente sottomesso a una cosa banale, perché poi io